Have a nice day, viewers. In this lesson, I hope to discuss some useful words for reading newspaper and magazine article like those. අන්න ඒ වගේ magazine එහෙම නැත්නම් සංගරා newspapers පත්තර ඒ ආටිකල් වගේ කියවද්දී අපිට ඕන වන ප්‍රයෝජනවත් වචන ටිකක් deep meaning කියලා කිව්වර ටිකක් ගැඹුරු බර වචන තියෙන ඒවා ටිකක් බර වචන තියෙන ටිකක් තමයි කතා කරන්නේ right first word my first word is stronghold stronghold. Then what is the meaning of stronghold? Stronghold. Stronghold means balakotuwa. In sinhala balakotuwa. බලකොටුව. ඔය යුද්ධ කාලෙදී වගේ ගොඩක් භාවිතා කරා LTTE ගේ බලකොටුවක් වෙලා පැවතිච්ච ප්‍රදේශයක් මුදවාගත්ත අන්න ඒ වගේ ideas දෙනකොට newspaper reading වලගේ තියෙනවා. Stronghold බලකොටුව. Example එකක් බලමු මෙන්න මේකට. Right. Example for stronghold. The one time stronghold of the LTT. The one time stronghold of the LTT. LTT එකේ බලකොටුවක් එක කාලයක LTT එකේ බලකොටුවක් කොටි ත්‍රස්තවාදීන්ගේ බලකොටුවක් එක කාලයක කියලා කියනවා. stronghold කියලා කියන්නේ එතකොට බලකොටුව කියන එක තමයි එන්නේ. බලකොටුව. stronghold. Right. My next word is this. Next word KRAAL. KRAAL. Kral. Kral. Kral mean in sinhala gala. 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 දන්නවද දන්නේ ගාල කියන හරක් ගාල ඇත් ගාල අන්නේ වගේ. Example for kral. Kral එකට example එකක් ඔයගොල්ලන්ට මතකද කොයිද පනාමුරේ ඇත් ගාල වගේ පනාමුරේ ඇත් රාජා වගේ අන්න ඒ වගේ කතාවක් මෙන්න මෙහෙම. Last elephant kral. Last elephant kral. අවසාන අලිගාල කොහෙද at පනාමුරේ. last elephant kral at පනාමුරේ. පනාමුරේ තමයි අවසාන at ගාල තිබුණේ කියලා කියනවා නේ. last elephant kral. Then kral means gala. Kral means gala. Last elephant kral at Panamure. Where the wild elephant known as Panamure Atraja. Can you remember? Sindhu Guttevane. There is a song Panamure Atraja. Last elephant kral at Panamure. Where the wild elephant known as Panamure Atraja. Panamure Atraja කියලා කෙනෙක් හිටියා. Then kral means gala. Gala. Next word. Peerage. 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 Peerage means sinhala. Sinhala peerage කියලා කියන්නේ. සිංහල තේරුම රදල පෙළ කියන්නේ. රදල පැලන්තිය. රදල පැලන්තිය. Peerage. Peerage කියලා කියන්නේ සිංහල meaning එක රදල පැලන්තිය කියන එක. Example for peerage
like this. A title of the peerage. Title of the peerage in Sri Lanka. Title, 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 title of the peerage in Sri Lanka. Peerage. Title එක පදවි නාමයක් නේ title එක පදවි නාමයක් රදල පදවි නාමයක් ලංකාවේ තිබුණා කියලා කියනවානේ. Title of the peerage in Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ රදල පැලැන්තියේ නාමයක් title එකක් තිබිලා තියෙනවා. මොකද්ද? බ්ලොග් 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 නේද? බ්ලොග් බ්ලොග් ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන් රදල පැලැන්තියේ. Title of the peerage in UK. UK එහෙම තියෙනවා ගොඩක් නේ. English literature වල කියන ගොඩාක් තියෙනවා ඔන්න සම්බන්ධ peerage. Right. Period. Next word is scarcity. Scarcity. Scarcity means hingakam, නැතිකම, hingakam, හිඟභාවය, අඩුභාවය, නැතිකම. Hingakam, scarcity, hingakam. Example for scarcity of water. ජලය හිඟකම, ජලය අඩුකම. Scarcity of water. Scarcity of water. ජලයේ අඩු හිඟකම, ජලයේ හිඟකම. Scarcity of water. Scarcity of water. Long sentence එකක් බලමු. දිග වාක්‍යයක් සාමාන්‍ය මෙන්න මෙහෙම. The Putlam district reaped a bumper harvest. Putlam district reaped the Putlam district reaped. Here reaped mean නෙලා ගන්නවා. අස්සන්න නෙලා ගත්තා. reaped ed form එකක් තියෙනවා. එතකොට අස්සන්න නෙලා ගත්තා. අස්සනු නෙලනවා. reaped a bumper harvest. Bumper harvest. Bumper harvest. Harvest කියලා කියන්නේ අස්වැන්න. Bumper කියලා කියන්නේ ඉතා සරු. ඉතා විශාල අස්වැන්නක්. ඉතා සරු අස්වැන්නක්. Bumper harvest එකක්. Bumper harvest එකක්. ඒගොල්ලෝ ගත්තලු Putlam district. The Putlam district reaped a bumper harvest even with a scarcity of water. Even with a scarcity of water. හිඟකම තිබියදී හිඟකමක් තිබුණා වුණත් ජලයේ අඩුකමක් තිබුණා වුණත් farmersලා කොහෙද? farmers in Putlam district reaped a bumper harvest. අති විශාල සරු අස්වැන්නක් ලබා ගත්තා කියලා කියනවා. Then scarcity means හිඟකම. Here reaped, there is another word we met. Reaped අස්සන්න නෙලනවා. Bumper mean අති විශාල නැත්නම් සරු. harvest අස්වැන්න. අලුත් වචන සෙට් එකක් ඔය තියෙන්නේ. ඉතින් newspaper reading කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අපිට වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ වචන සෙට් එක දැනගත්තාම. Right, next. Anticipate. Anticipate means කලින් අපේක්ෂා කරනවා. කලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කියන්නේ
මුලදී අපි අර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේක්ෂා කරන්නේ අන්නේ කලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. anticipate කරනවා. Example for anticipate. Due to the lack of anticipated rain. Due to the lack of anticipated rain. Anticipated rain කලින් බලාපොරොත්තු වැස්ස lack අඩුයි. Due to mean හේතු කොටගෙන හේතුවෙන් කලින් බලාපොරොත්තුණු වැස්ස අඩුකම හේතුවෙන් කියලා කියනවා. Due to the lack of anticipated rain. Due to හේතුවෙන් lack හිඟය අඩුකම අඩුභාවය lack of anticipated ed වෙලා දෙන්නකොට කලින් බලාපොරොත්තු වූ වැස්ස අඩුකම හේතු කොටගෙන all our attempts අපේ සියලුම උත්සාහයන් attempts were foiled. Foiled mean ව්‍යාර්ථ වෙනවා බාධා කරනවා කියන නැති වෙනවා. foiled අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ව්‍යාර්ථ වෙනවා කියන foiled ඒ සියලුම උත්සාහයන් ව්‍යාර්ථ වුණා කියලා නැති වුණා foiled. Here anticipate කලින් බලාපොරොත්තු අපේක්ෂා කරමු due to හේතු කොටගෙන lack හිඟය foiled. There is another word foiled. sinhala ව්‍යාර්ථ වෙනවා foiled. Can you remember foiled? මතකද? foiled ව්‍යාර්ථ වෙනවා. sinhala තේරුම foiled mean ව්‍යාර්ථ වෙනවා foiled. Right. Next. My next word is derive. Derive means මූලාරම්භය. derive. ඒ කියන්නේ යමක් උපදින ස්ථාන උපදිනවා derivation. derivation ව්‍යුත්පන්න වෙනවා. කොතනින්ද මූලාරම්භය ආවේ කියන්නේ derive කියලා කියන්නේ. Example for derive Buddha is derived from the Sanskrit word buddhi. derive mean මූලාරම්භය උපදින ස්ථාන කියන්නේ ව්‍යුත්පන්න වෙනවා කියලා කියන වචනයක් තියෙනවා. ඒකට බුද්ධ is derived. බුද්ධ කියන derive උනේ උපාදනයේ උපදිනේ මූලාරම්භය උනේ from the Sanskrit word buddhi. Sanskrit word එකක් තියෙනවා. සංස්කෘත භාෂාවේ වචනයක් තියෙනවා බුද්ධි කියලා. අනේ බුද්ධි කියන word එකෙන් තමයි මේ බුද්ධ කියන එක derive උනේ. දැන් තේරෙනවද නැති? සංස්කෘතික වචනයක් තියෙනවා බුද්ධි කියලා. අනේ බුද්ධි කියන සංස්කෘත වචනෙන් තමයි මේ බුද්ධ කියන එක මූලාරම්භයක් උනේ. උපදින්නේ යන. Buddha is derived from the Sanskrit word buddhi. derived. මෙන්න මේ ටික තමයි අද newspaper reading articles magazines ඕනවට වැදගත් වෙන බර වචන සෙට් එක. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඉතින් මේ වගේ මම හිතනවා නෑ වෙන ආය channel එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ මේවා වෙන්න. හරි මේ වගේ වචන ටිකක් අරගෙන ආය අපි හම්බ වෙමු.
Bye for now.